ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മരിച്ച വിദേശമരുതിയായ ലിഗയുടെ സഹോദരി മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. Don't trust it unless you actually see those words coming out of my mouth. Please. Also, looking back at what happened, the biggest problem was that when the FIR was filed, the situation was not taken seriously. Everybody kept assuring me, don't worry, 24 hours she's going to turn up. 48 hours she's going to turn up. I was crying and telling them, you don't understand. My sister has a severe depression. She could be very vulnerable. Somebody can take advantage of that. And so I believe they did. We went yesterday back to Kovalam Beach at the exact time that my sister arrived on the 14th of March at the Kovalam Beach. We wanted to see if it's possible for a person to walk to the place where the remains of the body were found. And it is correct, it is possible. However, it's not possible to get to the point where the remains were without crossing the backwaters. There are only two ways. You can come by a transport from the other side, from the main road, which would mean that somebody had to bring her there. Or else, you have to take a boat, which is a big, old boat, part of the backwaters. There's a rope tied to one side of the backwaters and to the other side. You have to physically pull yourself across, which would not be possible for a single woman, especially if she's under depression. She would have no interest of doing that, which means somebody had to bring her there once again. So she was not alone when she passed away. Also, the remains of the body, they believe, are at least 1 month old. The special investigation team was formed on the 10th day after my sister went missing, which means by the time a true action was taken, she was already not with us anymore. What I want out of all of this are two things. One, I want justice for my sister, and that's why I demand that there is a special crime investigation team formed to really find out what happened to Liga. And the second is, I want for people of the future who come here and go anywhere in the world to know that police is there to protect them, to help them, to stand up for them, not only for the tourists, but also for the citizens of this country. First, I'd like to say thank you to all the people of Kerala for all their love and support and help in this time. I couldn't have asked for more help and generosity and kindness from any other people anywhere. So I'd like to extend my heartfelt thanks to everybody who's helped us, everybody in the media, everybody on the ground, all the locals, especially in the village of Malayalam, where I've been staying. They've been totally open-hearted with me, fed me, gave me a place to sleep, and they've been tirelessly searching for Liga for the last 40 days, with no sleep, no money, no nothing. And I just want to say, please don't take this as a bad mark on the state of Kerala. There's always a few bad apples in the barrel, and they can be anywhere. It can be in Ireland. This could have happened anywhere. Well, I just want this not to ever happen again, and I want to make sure that nobody ever has to go through what we've gone through. I want to make sure that if this ever happens in the future, that the police take the matter seriously from the very start, ultra seriously, and they take every possibility into account. They don't discount anything. They don't discount, say, oh, well, she's European, no way, nobody would have killed a European. I don't want to ever have that happen again. I also think, excuse me, I also would like to make a plea to the people of Kerala, especially the people around Trivalam where the body was found, to come forward. Please come forward if you have any information.
Liga couldn't have got to where she was found without somebody seeing her, even if she was dumped at night. Somebody must have seen a car or some strange, suspicious behaviour. It could be anywhere. She could have been picked up anywhere. She could have been kept anywhere. Somebody saw something. Please don't be afraid. Please come forward with information. It could be the difference between justice and this case not being solved. So please come forward. One more thing. We're awaiting the results of the autopsy at the moment, but we're quite sure already, everybody is quite sure that this wasn't an accident, wasn't suicide. This story about the poisonous fruit is just a half-baked fairy tale, and everyone can see that, it's quite obvious. So please don't jump to conclusions. When the autopsy comes out, hopefully we'll know cause of death, time of death, and where she got that jumper she was wearing. Why she didn't have her shoes with her? If she had walked there, she would have their shoes would be on the scene. We're pleading with the police to do a full investigation, as Ilse just said, and leave no stone unturned, and make sure that the culprits are brought to justice. Thank you. Is any questions regarding this? After the FIR was filed, the first FIR was successful, when you said that there wasn't so much of seriousness on it. Can you give more details? What did the police tell you after the first FIR? Was the police cooperating enough? Can you give more details? When we found out that Liga has taken auto rickshaw to Kovalam beach, it could have been about 2.5 hours, and we arrived at the beach ourselves, and we started to go everywhere asking, have you seen this girl, have you seen this girl, have you seen this girl? But nobody has seen her. So we went to Kovalam police station, but they didn't help because they said we have to go to Pathankot because that was the closest police station where she originally went missing. So we thought it's not a good idea go back and doing paperwork while we could be physically searching for her. So we spent the rest of the time searching. Everybody from Dharma Ayurveda Center where we're staying were very helpful. So we all went around. And only in the evening, when it started to come dark, we went back to Pathankot. When we were filing the FIR, the policeman was smiling at me. I was hysterically crying, and all he was saying is, don't worry, 24 hours, she's gonna turn up. She maybe just wanted to take a break from you. She wanted to just escape and do her own thing. And I said, I know my sister. She has a depression. She would not do that to us. She's too loving. She's too kind. She's too considerate. Even through her depression, when she was back home in the clinic, she would take care of everybody else who was there, made sure they are okay. And she would never, ever do that to us. And I kept stressing it. I kept telling them. But I guess they assume that they know my sister better than I do. തിരുവനന്തപുരം തിരുവല്ലത്ത് വിദേശ വനിതാ ലീഗ ദ്രോഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. പോലീസ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ കേസ് പ്രാധാന്യത്തോടെ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിമർശനമാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവർ തിരിച്ചുവരുമെന്നുള്ള മറുപടിയാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുത്തിയത്. കോവളത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയപ്പോൾ പോത്തൻകോട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ലീഗയെ അന്വേഷിച്ച് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം നടന്നത് എന്നും അവർ പറയുന്നു. ഒപ്പം ഇപ്പോൾ മരിച്ചതായി കണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ലീഗയ്ക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം അവർക്കുണ്ടായിരിക്കും. അക്കാര്യത്തിലൊക്കെ വ്യക്തത വരേണ്ടതുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്നവർ അത് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ പറയണമെന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം കൂടി അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ്. ശ്യാമാർ ബാബു ഉണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. ശ്യാം, അതായത് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇവരെ അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായ വീഴ്ചയാണോ പ്രധാനമായും ഇവർ പറയുന്നത്? ശ്യാം, അതായത് അവർ പറയുന്ന പ്രകാരം അവർ ആദ്യം ഈ ലീഗയെ കാണുവാനില്ല എന്ന് പരാതി കൊടുത്ത ആ സംഭവം മുതൽ പോലീസ് ആ വിഷയം സീരിയസ് ആയി എടുത്തില്ല, പ്രാധാന്യത്തോടെ എടുത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു വിമർശനമാണോ കുടുംബം ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും സായികുമാർ, ഈ മൃതശരീരം കിട്ടിയ ശേഷം ഇലീസ ഉന്നയിച്ച ആദ്യത്തെ ആരോപണം അത് പോലീസിനെതിരെയായിരുന്നു. അതേ നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് അവർ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. ഇപ്പോൾ വാർത്താ സമ്മേളനം
തിരുവനന്തപുരത്ത് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഇലീസ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മാർച്ച് 14-ാം തീയതി, അതായത് ലിഖയെ കാണാതായ മാർച്ച് 14-ാം തീയതി തന്നെ കോവളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഒരു പരാതിയെ സീരിയസ് ആയി എടുക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ലിഖ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് ഒരു മറുപടി നൽകി തന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു. ശേഷം പിന്നീട് മറ്റൊരു തരത്തിൽ പോലീസ് പറഞ്ഞു, അതായത് പോത്തൻകോട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട കേസാണ്. പോത്തൻകോട് നിന്നാണ് ലിഖയെ കാണാതായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോത്തൻകോട് ഈ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശം നൽകി. എന്നാൽ കോവളത്ത് നിന്ന് തിരികെ പോത്തൻകോടേക്ക് എത്താനുള്ള സമയം അത് അധികരിക്കുമെന്ന് തന്നെ താൻ മറുപടി നൽകാൻ, എന്നാൽ ഒരു സീരിയസ് ആയ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല. ലിഖയെ കാണാതായ 10 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കാൻ പോലും പോലീസ് തയ്യാറായത്. ആദ്യ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ കാര്യമായ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ തന്റെ സഹോദരിയെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു കിട്ടിയേനെന്നും ഈ വിദേശ വനിത ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഏതായാലും പോലീസിനെതിരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. ഒരു വിദേശ വനിത തന്നെ പറയുന്നു, പോലീസ് കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ തന്റെ സഹോദരിയെ ജീവനോടെ. അതോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലമായി സംബന്ധിച്ചും അവർ ചില സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് ലിഖയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ എത്താൻ കഴിയില്ല, മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം ഉറപ്പായും അവിടെ ഉണ്ടാകണം. അപ്പോൾ മരണത്തിൽ ഒരു അസ്വാഭാവികതയുണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള സംശയവും അവർ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ്. തീർച്ചയായും സായികുമാർ, ഈ ആരോപണം നേരത്തെ തന്നെ അവർ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ലിഖയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. ആ ആരോപണം അവർ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം ഏതാണ്ട് ശരിയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു മേഖല കണ്ടൽക്കാട് നിറഞ്ഞൊരു മേഖലയാണ്. ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തുക അസാധ്യമാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വിദേശ വനിതയ്ക്ക് അവിടേക്ക് എത്തുക അസാധ്യമാണ്. അതേ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇലീസ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. തന്റെ സഹോദരി ഒരിക്കലും കോവളത്ത് നിന്നും ഈ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരിക്കലും പോകില്ല. അതിനുവേണ്ടി 2 വഴികളാണുള്ളത്. ആ 2 വഴിക്കും തന്റെ സഹോദരിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കടന്നെത്താൻ എത്താൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് തനിക്ക് കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട്. തന്റെ സഹോദരിയെ തനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്റെ സഹോദരി അത്തരത്തിൽ പോകില്ല എന്ന് തന്നെ ഇലീസ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും സീരിയസ് ആയ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ, ഇതിൽ കാര്യമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്താൻ പോലീസ് തയ്യാറായില്ല. പോലീസ് തയ്യാറായി പോലീസിന്റെ വീഴ്ച തന്നെയാണ് അവർ ഇന്നും പ്രധാനമായും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഈ മൃതദേഹം കിട്ടിയ അന്നും അവർ ഈ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതിപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. പോലീസ് വേണ്ട വിധത്തിൽ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഈ വിഷയം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിമർശനം തന്നെയാണ് ലിഖയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇപ്പോഴും ഉന്നയിക്കുന്നത്. അവരുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടരുകയാണ്. ശ്യാമാർ ബാബു, തിരുവനന്തപുരത്ത്.